ওকে, সো তোদের আমি ডিটেলস সলিউশন আগে দিয়ে দিয়েছি, ডিটেল সাজেশন অ্যাবাউট দ্য থিওরি কোশ্চেন, ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন। সো আজকে স্টার্ট করতে যাচ্ছি দ্যাট এমসিকিউ, একটা সাজেস্টিভ এমসিকিউ আসতে পারে, জাস্ট লাইক থিওরি টাইপ কিছু ফর্মুলা বেস এমসিকিউ টাইপ কি আসতে পারে একবার দেখে নিন। ওকে, সো হেডিং দে দ্যাট মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, multiple choice question of SOM. Okay, so first of all কি বলছে দেখ, tensile strength of a material is obtained by dividing the maximum load during the test by কি করি, টেনসাইল স্ট্রেসের সময় tensile stress of a material is obtained by dividing the maximum load during the test by the area of the time of fracture, original cross section area, or average of A and B, or minimum area after the fracture. আমরা কোনটা ইউজ করি? সেখানে দুটো কনসেপ্ট হয়, একটা হচ্ছে বলা হয় ট্রু স্ট্রেস, একটাকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস। সো তোদের ট্রু স্ট্রেস কনসেপ্টটা অতটা নেই, সো দ্যাট তোরা ধরে নে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস। সো দুটো কনসেপ্ট এখানে কাজ করে, দ্যাট ইজ সিগমা ই, অ্যান্ড দ্যাট সিগমা ই ইকুয়াল টু দ্যাট maximum load divided by cross section area, that is original cross section area, and sigma t, that is true stress, that is defined by maximum load divided by that cross section area at time of fracture, বা বলতে পারিস that area at the time of fracture. Okay, so তোরা এখন এটা কনসিডার করবি that sigma e for this option B is correct. Okay, the property of the material by virtue of which it can be beaten or rolled into a plates. Okay, একটা মেটেরিয়ালের কি প্রপার্টির জন্য তাকে আমরা পিটি তাকে রোল বা একটা প্লেট শেপে বানাতে পারি, তার জন্য কি প্রপার্টি দরকার? ম্যালিয়াবিলিটি, ডাক্টিলিটি, প্লাস্টিসিটি আর ইলাস্টিসিটি। ওকে, দ্যাট ইজ আ ম্যালিয়াবিলিটি, উই নো this option malleability. Okay, a solid uniform metal bar of diameter d and length L is hanging vertically. So just একটা ড্র করে নে, a solid uniform metal bar of diameter d and length L is hanging from its upper end. The elongation of a bar due to self weight কি হতে পারে? Due to self weight proportional to L inversely proportional to D square, proportional to L square inversely proportional to D square, proportional to L but independent of D, and proportional to of L square but independent of the D. So first of all self weight এর জন্য তার ডায়ামিটারের অতটা ভূমিকা নেই, সো দ্যাট ইজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ডি, সো সি অ্যান্ড ডি অপশন ইজ কারেক্ট। আচ্ছা, তার মধ্যে প্রপোর্শনাল অফ এল আর প্রপোর্শন অফ এল স্কোয়ার, সো প্রপোর্শন অফ এল স্কোয়ার। বিকজ সেলফ ওয়েটের ফর্মুলা কি ছিল? দ্যাট ইলংগেশন ডিউ টু সেলফ ওয়েট WL by 2AE. So option D, proportionality of L square and independent of the D. Okay, একবার ক্লাস 2টা দেখে নিস। সেলফ ওয়েট, এটার জন্য দেখবি সেলফ ওয়েট যেখানে করেছি সেখানে একবার গিয়ে দেখে নিবি সেলফ ওয়েট অফ ইউনিফর্ম ক্রস সেকশন বার, আর কনিক্যাল বারের জন্য করেছি, ট্রায়াঙ্গুলার বারের জন্য করেছি, তার মধ্যে ইউনিফর্ম ক্রস সেকশন বারটা গিয়ে দেখে নিবি একবার।
A relationship between Young modulus, bulk modulus and Poisson ratio mu is given by k equal to 3k into 3 e into 1 minus mu, k equal to 3 e, just a minute. Okay, so relationship between Young modulus, bulk modulus and Poisson ratio. So we know আমাদের কাছে একদম তিনটে ফর্মুলা মুখস্থ ছিল, that E equal to 3k into 1 minus 2 mu, E equal to 2g into 1 plus mu, এই দুটো ফর্মুলা। সো বাই দিস ফর্মুলা কোনটা এখানে ম্যাচ করছে, ই যদি কেটাকে আলাদা করি তাহলে ই বাই 3 বা কে ইকুয়াল টু 3 ই ইন্টু 1 মাইনাস মিউ, obviously no. K equal to 3 into 1 minus 2 mu, obviously no, because E equal to 3k into 1 minus 2 mu. So উল্টো লিখেছে, so E equal to 3k into 1 minus mu, no. E equal to 3k into 1 minus 2 mu, yes. This one, option D is a correct answer. Okay, so only formula মনে রাখলে কিছু প্রবলেম ইজিলি সলভ করে নিতে পারবি, কিছু প্রবলেম কিছু এমসিকিউ ডিরেক্টলি একদম ফর্মুলা বেস আসবে। Next, two tapering bar of the same material are subjected to a tensile load P. The length of the both bar are the same. So two tapering bar, এবার tapering bar আছে, of the same material subjected to a tensile load P, subjected to a tensile load P, and the length of both bar are same. So length is L for both bar are same. এই একটা বার আছে, এই একটা বার আছে ট্যাপার বার, যাকে দুটোকে P দিয়ে টানছি, দুজনের লেন্থ সেম, that is L. The larger diameter of the each of the bar is D. So larger diameter is D1 D, and this is D. And the diameter of the bar A, so if we taken that this is a A bar and this is bar B, so diameter of the bar A at its smaller end is capital D by 2. So this is capital D by 2, and the bar of B is D by 3. So this is D by 3. What is the ratio of the elongation of a bar A to that of bar B? Okay, so এটা একটু এক নম্বরের কোশ্চেন আমি বলবো না, এটা একটু এক নম্বর থেকে বেশি নাম্বার দেওয়া উচিত। So we know that what is the elongation of a taper bar, that delta L equal to PL by AE. What is the A? Pi by 4 for taper bar এর জন্য, pi by 4 into D1, আমি স্মলার যে ডায়ামিটার আছে তাকে বলছি D2. So D2 D1 D2 D2 for A বারের জন্য কি, that is D by 2, this is del L A বারের জন্য, and del L for B বারের জন্য কত, that is PL by pi by 4 D1 D2 into E. Okay, so দুজনে সেম মেটেরিয়াল, ফর সেম মেটেরিয়াল that এরো যা E এরো তাই E, clear? So what is the ratio of the elongation? So ratio of the elongation, that is del L A by del L B, because ratio of the elongation of a bar A to bar B বলেছে, so del L A by del L B কি হবে, that is এখানে D1 and D2, so D1 দুজনে সেম, so D1 কে সেম রাখছি, so এখানে D2 জায়গায় বসাচ্ছি, that D by 2. আচ্ছা, তোদের একটু আর একটু ভেঙে করি, আমার এখানে স্পেসটা একটু অল্প আছে, so that PL by pi by 4 D1, দুজনের D1 টাকে লিখছি D, কারণ দুজনের D bigger diameter same D, into small D2 টা কি for del L A এর জন্য, that is D by 2 into this will be E, sorry, this will be E into del L B এর জন্য কি হবে, that is pi by 4 into capital D into capital D by 3 into E divided by PL. So PL cancel out, pi by 4 cancel out,
capital D cancel out, E cancel out, and this D is D cancel out. তাহলে থাকছে কি, এই 2টা উপরে চলে যাচ্ছে, এই 3টা নিচে চলে আসছে, that is 2/3. Option B is correct. Clear? So this is not a 1 marks এর কোশ্চেন, এটা আমি বলবো একটু 2 মার্কস দেওয়া উচিত, কারণ তোর জন্য একটু এটা একটু নিউমেরিক্যাল টাইপ, বাট তোরা দেখে যেতে পারিস ফর এমসিকিউ পারপাসের জন্য বা তোদের নিউমেরিক্যাল জন্য কাজে এসে যাবে। ওকে, আর ট্যাপারিং বার, that diameter of the end section being D1 and D2 bar of uniform cross section D have the same length and the subject to the same axial pull, both the bar will the same extension if the D is equal to, ওকে, এটা তোরা ট্রাই করিস, দ্যাট ইজ দ্য সেম কোশ্চেন নাম্বার 5 এর মতো, এটা তোরা ট্রাই করিস। ট্যাপারিং বার বলেছে দুজনের D1 থেকে D2 হ্যাভিং দ্য সেম ক্রস সেকশন, diameter of the end section being D1 and D2 of the bar of uniform cross section D had the same length, দুজনের সেম লেন্থ আর সাবজেক্টেড টু সেম অ্যাক্সিয়াল পুল, দুজনকে P সাপোজ P ফোর্সে টানা হচ্ছে, দুজনকে সেম অ্যাক্সিয়াল পুলিং লোড দিয়ে টানা হচ্ছে, both the bar will have the same extension, that now in this case কি বলছে, that delta L of যদি A বার ধরি and delta L of the B দুজনের extension same. Now if D dash is equal to কত, so end diameter of the end section of being D1 and D2 of a bar cross section D and D dash. So del L এর জন্য কি লিখতে পারি, PL by pi/4 into diameter of the end section of being D1 and D2 of a bar of uniform cross section. দাঁড়া, এখানটায় D1 D2 একসাথে চাপা পড়ে গেছে, সো একটু বুঝতে কনফিউশন হচ্ছে, এটা of a uniform cross section D had the same length and subjected to a same axial pull, both the bar will have the same extension if D is equal to, so আমরা ধরে নিচ্ছি that this will be D1 and D2 into E equal to PL by pi/4 into both the bar will have the same extension if D is equal to, so এটাকে যদি D বলে pi/4 D square into E, so that same extension মানে del L এর ভ্যালু যা del L B এর ভ্যালু তাই, তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি, এখান থেকে লিখতে পারি that D equal to D1 D2, sorry D square equal to D1 D2, that D equal to under root of D1 into D2, so that under root of D1 by D2, this option C will be correct. Under root of sorry, option B will be correct, under root of D1 D2. Okay, so next, in case of engineering materials under the unidirectional stress, unidirectional মানে যখন কোনো আমরা ব্লককে একটা ডিরেকশনই তাকে পুল করছি বা পুশ করছি, তাকে বলা হচ্ছে ইউনিডিরেকশনাল স্ট্রেস। ওকে, দিস ইজ ইউনিডিরেকশনাল, একটা ডিরেকশন তাকে পুল করছি, দ্যাট ইজ ইউনিডিরেকশনাল ইন এক্স ডিরেকশন। সো সাপোজ আমি ধর এটাকে ধরে নিচ্ছি ধর এক্স ডিরেকশন, এটা হচ্ছে আমার ওয়াই ডিরেকশন and this is the z direction. So in x direction unidirectional stress apply করছি, the Poisson ratio is equal to which one, gamma sorry epsilon y by epsilon x, epsilon y by sigma x, sigma y by sigma x, sigma y by epsilon x. We know ki Poisson ratio equal to lateral strain by longitudinal strain. What will be lateral strain? Lateral strain by longitudinal strain, that lateral strain কি
epsilon y by epsilon x, because আমরা টানছি কোন দিকে, that x direction এ, that x direction will be by longitudinal and other direction will be lateral. So option 7, sorry, for question number 7 কি হবে, option A is a correct. Next, which of the following is true for mu equal to Poisson ratio? Poisson ratio জন্য কোনটা কারেক্ট? অপশন এ ইজ কারেক্ট। চোখ বন্ধ করে, কারণ মিউ কখনো 0.5 এর বেশি হতে পারে না আর 0 থেকে কম হতে পারে না। In the area of a cross section of a wire is circular, and if the radius of a circle decreases to half of the original value due to the stretch of a wire by a load, then the modulus of elasticity of the wire be dash of the original volume. So ওখানে কোশ্চেনটা বলেছে if the area of a cross section area, so suppose এর একটা ওয়্যার ছিল, the diameter, this is d original diameter, and suppose তার লেন্থ ছিল l. ওকে, সো তাকে কি করা হচ্ছে, পুল করা হচ্ছে এরকম ভাবে, পুলিং ফোর্সে পুল করছে। আফটার পুলিং কি হলো, এর লেন্থটা ইনক্রিজ হলো এবং ডায়ামিটারটা রিডিউস হলো। সো নাও দ্যাট ডায়ামিটার, if the radius of the circle decreases to half of the original value, so radius half of the original value তে ডিক্রিজ করেছে, মানে যদি রেডিয়াস প্রথমে r হয় তাহলে এখন রেডিয়াস কত, দ্যাট ইজ r/2, মানে প্রথমে যদি ডায়ামিটার d হয় তাহলে এখন ডায়ামিটার কত, ডায়ামিটার d/2 simply. So now the diameter will be half of the diameter. Now due to stretch of the wire, so stretch করেছি মানে পুল করেছি তার জন্য এটা হয়েছে। Then the modulus of elasticity of the wire be that's dash of its original volume. So এর জন্য তার ইলাস্টিসিটি ভ্যালু কি ছিল, সিগমা ইকুয়াল টু বা ই ইকুয়াল টু কি, modulus of elasticity E equal to sigma by epsilon, that sigma constant because P by original area. So modulus of elasticity কি, modulus of elasticity আমার কিসের উপর ডিপেন্ড করে, আমার মেটেরিয়ালের উপর ডিপেন্ড করে। It does not depend upon the diameter, it does not depend upon the length. So modulus of elasticity আমার ডায়ামিটার বাড়ুক বা কমুক তার উপর কিছু ডিপেন্ড করে না। সো এর জন্য একটা স্টার মার্ক দিয়ে লিখে রাখ, that modulus of elasticity is a property of the material. Is property of material, so that it is unaffected, it will be unaffected. E, G and K, E, G, K and mu represent the elastic modulus, shear modulus and bulk modulus and Poisson ratio respectively of a linear, elastic, isotropic and homogeneous material. To express the stress strain relations completely for this material, at least E, G and mu must be known, E, K and mu must be known, any two of the four must be known, all of the four must be known. মানে বলতে চাইছি আমার কাছে ধর চারটি রিলেশন আছে, একটা E, আমাদের কাছে তিনটি রিলেশন কি কি আছে, তিনটি ইকুয়েশন কি জানি, E equal to 2G into 1 plus mu, এটা একটা জানি, E equal to 3K into 1 minus 2 mu, এটা একটা জানি। সো এবার বলছে তুমি এখান থেকে যদি বার করতে চাও কোনো একটা ভ্যালু, দেন তোমাকে কোনটা জানতে হবে, একটা জানলে হবে, দুটো জানলে হবে, তিনটে জানলে হবে, না চারটি জানতে হবে। সো আমার কাছে ইকুয়েশন কটা, এখানে একটা ইকুয়েশন, এখানে একটা ইকুয়েশন, আমার কাছে ভ্যারিয়েবল কটা, ভ্যারিয়েবল ই একটা ভ্যারিয়েবল, জি একটা ভ্যারিয়েবল, কে একটা ভ্যারিয়েবল, মিউ একটা ভ্যারিয়েবল। সো চারটে ভ্যারিয়েবল এন্ড দুটো ইকুয়েশন। সো চারটে ভ্যারিয়েবল দুটো ইকুয়েশন যখন হবে তখন আমাকে মিনিমাম দুটো জানতে হবে। ওকে, যখন আমি দুটো এখান থেকে যে কোনো দুটো যদি জেনে ফেলি, যে কোনো দুটো ভ্যালু যদি জেনে ফেলি, সাপোজ ই জে বা জি কে বা কে মিউ বা ই মিউ বা কম্বিনেশন অফ যে কোনো দুটো, তাহলে আমার কাছে বাঁচলো কত, তাহলে নাও
আমার কাছে ভ্যারিয়েবল কটা হলো যদি দুটো জেনে যাই, নাও ভ্যারিয়েবল দুটো, তার দুটো ভ্যারিয়েবল এন্ড দুটো ইকুয়েশন, সো ইট ইজ সলভেবল। ওকে, সো যার জন্য দ্যাট এনি টু অফ দ্য ফোর মাস্ট বি নোন, এনি টু অফ দ্য ফোর মাস্ট বি নোন। এটা একটুখানি জাস্ট কনসেপচুয়াল, একটু ট্রিকি। ওকে, এখানে ট্রিকটা কি কাজ করছে না, আমরা এখানে একটু ম্যাথমেটিক্স কাজ করছে যে আমরা কি জানি, সাপোজ একদম সিম্পল তোদের বোঝাই, সাপোজ ধর x প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 2, আচ্ছা y প্লাস জেড ইকুয়াল টু 3 অ্যান্ড জেড প্লাস কে ইকুয়াল টু 6। তুই এখানে কোন কোন ভ্যারিয়েবলের মান জানলে তুই ইকুয়েশন সলভ করতে পারবি? আমি যদি বলি আচ্ছা দাঁড়া, এখান থেকে অনলি দুটো ইকুয়েশন রাখি, x প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 2 অ্যান্ড y প্লাস জেড ইকুয়াল টু 3। সো আমি বলছি তুই আমাকে, তোকে দুটো ইকুয়েশন দিয়েছি, দিস ইকুয়েশন নাম্বার 1, দিস ইকুয়েশন নাম্বার 2। এই দুটো ইকুয়েশন থেকে তোমাকে এক্স ওয়াই জেড তিনটে ভ্যালু বার করে দেখা, পারবি? কখনোই পারবি না, কারণ এখানে ভ্যারিয়েবল কটা, এখানে ভ্যারিয়েবল তিনটে, দ্যাট ইজ এক্স কমা ওয়াই কমা জেড, তিনটে ভ্যারিয়েবল, আর ইকুয়েশন কটা, ইকুয়েশন দুটো। সো নাম্বার অফ ইকুয়েশন ইজ লেস দেন নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল। সো যখন এই কন্ডিশনটা চলে আসে দ্যাট নাম্বার অফ ইকুয়েশন ইজ লেস দ্যান নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল, তখন দিস ইজ আনসলভেবল, তখন আমাকে একটা ভ্যালু জানতে হবে বাইরে থেকে, এক্সটার্নালি আমাকে একটা ভ্যালু জানতে হবে। সো মেবি আমি যদি ওকে বলে দিই দ্যাট জেড এর ভ্যালু ইজ 1, তখন x প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 2 অ্যান্ড y প্লাস 1 ইকুয়াল টু 3, তখন ভ্যারিয়েবল কটা হয়ে গেল, দ্যাট দুটো ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড দুটো ইকুয়েশন, নাও দ্যাট ইজ সলভেবল। ঠিক তেমনই এখানে e ইকুয়াল টু 2j ইন্টু 1 প্লাস মিউ অ্যান্ড e ইকুয়াল টু 3k ইন্টু 1 মাইনাস 2 মিউ, দ্যাট ইজ টু ইকুয়েশন অ্যান্ড উই নো অনলি 4 ভ্যারিয়েবল। তার মধ্যে আমাকে যদি দুটো ভ্যারিয়েবল জেনে ফেলি, তার মধ্যে থাকলো কটা, দুটো ভ্যারিয়েবল। সো নাও equation will be 2 and variable will be 2. So now that is number of variable equal to number of equation. So now equation is solvable. So any two of the four must be known. That will be answer. Clear? Next, an isotropic elastic material is characteristic by two independent moduli of elasticity along the two mutually perpendicular direction. Two independent moduli of elasticity along the two mutually perpendicular direction and the Poisson ratio, modulus of elasticity, modulus of rigidity and Poisson ratio, and any two out of modulus of elasticity, modulus of rigidity and Poisson ratio. Same question টা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে, that একটা isotropic elastic material এর characteristic বোঝার জন্য আমার কি কি জানা দরকার। Okay, so that is আইসোট্রপিক একটা মেটেরিয়াল, তার ক্যারেক্টারিস্টিক জানার জন্য আমার ই জানা দরকার, জি জানা দরকার অ্যান্ড একটা মিউ জানা দরকার। তিনটে হলে আমরা তার একটা ইলাস্টিসিটি, আইসোট্রপিক ইলাস্টিক মেটেরিয়াল জানতে পারবো, দ্যাট ইজ আ মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, আ মডুলাস অফ রিজিডিটি অ্যান্ড দ্য পয়জন রেশিও। ক্লিয়ার? নাও নেক্সট চলে, ইয়ং মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি অ্যান্ড পয়জন রেশিও অফ আ মেটেরিয়াল ইজ 1.25. So young modulus কত বলেছে, that E equal to 1.25 into 10 to the power of 5 megapascal and Poisson ratio will be 0.34. That modulus of rigidity কত, we know E equal to 2j into 1 plus mu, and just you can calculate this. এখান থেকে পারবি জি বার করে নিতে, অবশ্যই পারবি, তোদের ক্লাসে করানো হয়েছে। So solve this. Now for a material following Hooke's law, the value of elastic and shear modulus will be, elastic modulus value কত, E equal to 3 into 10 to the power of 5 megapascal and shear modulus value কত, that 1.2 into 10 to the power 5 megapascal. So value of the bulk modulus, what is the value of the bulk modulus, আমরা কি একটা ফর্মুলা জানি কি, E equal to 2j into 1 minus 1 plus mu, E equal to 3k into 1 minus 2 mu, এই দুটো বাদের একটা ফর্মুলা আমরা জানি, কি জানি, that E equal to 9 kg divided by 3k plus g, এই দুটো ফর্মুলা, এই তিনটে ফর্মুলা বলেছিলাম, খুব ভালো করে মনে রাখতে। সো সেখান থেকে আমি যদি ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি, E equal to 9 kg by 3k plus g, সো এখান থেকে E জানিস, g জানিস, সো E জানিস, g জানিস, k বার করতে পারবি। সো এখান থেকে k will be
you can directly calculate. Clear? Next, in a homogeneous isotropic elastic material, the modulus of elasticity E in terms of G and K equal to, same question করে নিবি, 9 kg divided by 3k plus G. একদম চোখের সামনে জল করছে, অপশন A 14. Now if E, G and K denote the Young modulus, modulus of rigidity and bulk modulus respectively for elastic modulus material, then which one of the following can be possibly true? That is, E equal to G, K equal to E, G equal to 2K, G equal to K equal to E. Okay, that is a little bit tricky. কি বলছে, এর মধ্যে কোনটা হতে পারে? সাপোজ E equal to 2G into 1 plus mu, আমরা জানি কি mu equal to mu এর ভ্যালু 0 হতে পারে, যদি mu এর ভ্যালু 0 হয় তখন E equal to 2G হতে পারে। অপশনটা কি আছে? নেই। আচ্ছা, E equal to 3K into 1 minus 2 mu, যদি mu এর ভ্যালু 0 হয় for an elastic material, যদি mu এর ভ্যালু 0 হয় then E equal to 3K. If E, G and K denote the Young modulus, modulus of rigidity and bulk modulus respectively for an elastic material, then which one of the following can be possibly true? So যদি mu equal to 0 বসে তাহলে আসছে না, যদি mu equal to -1 বসাই, sorry 0 or যদি mu equal to 0.5 বসাস then 1 minus 1 0, then equal to 3K. And আমরা কি জানি, bulk modulus equal to K equal to volumetric strain that del না ওখান থেকে আসবে না এটা, K equal to minus P by del V by V. সো এখান থেকে যদি যাস একটু ক্যালকুলেটিভ এটা, সো একবার ট্রাই করে দেখিস ইকুয়েশনগুলো বসিয়ে, এটা মুছে দিচ্ছি এখন আমি, একবার ইকুয়েশনগুলো ট্রাই করে দেখিস পরে
দিস অ্যান্সার উইল বি k ইকুয়াল টু ই। এখান থেকে একটাই অপশন হতে পারে, দ্যাট বাল্ক মডুলাস ইকুয়াল টু ইলাস্টিক মডুলাস, এটাই অপশন হতে পারে। ওকে, if the material had a modulus of elasticity 2.1 into 10 to the power of 6, this will be 10 to the power of 6 এখানে উপরে, and kg force per centimeter square and had modulus of rigidity that E বলেছে 2.1 into 10 to the power of 6, that kg force per centimeter square, and modulus of rigidity G হচ্ছে 0.8 into 10 to the power of 6 kg force per centimeter square. Then the approximate value of a Poisson ratio, that আমরা কি জানি equal 2j into 1 plus mu, সেখান থেকে বার করে নিতে পারবি what is the value of mu, approximate value. ওকে, এটাও ক্যালকুলেট করে নিস। Now if a material has a modulus of elasticity and modulus of rigidity, এটা কি সেম কোশ্চেন দিয়েছে, দাঁড়া দেখি, সেম ভ্যালু, হ্যাঁ সেম ভ্যালু আছে, দ্য approximate value of the ওকে এটা কেটে দে, এটা করলেই হবে। দ্য modulus of rigidity of an elastic material found to be 38.5% of the value of the Young modulus, then Poisson ratio mu of the material is nearly কত? Poisson ratio of the mu, এটাও ক্রস করে রাখ, নট রিকোয়ার্ড, তোদের জন্য এটা দরকার নেই। এররের ফাউন্ড, এররের কোনো কোশ্চেন করতে হবে না। So a bar produces lateral strain of a magnitude 16 to 10 to the power of minus 5 millimeter, এটা হচ্ছে 10 to the power of minus 5, okay, 10 to the power of minus 5 millimeter, when subject to a tensile stress of magnitude 300 MPa along the axial direction. What is the elastic modulus of the material if the Poisson ratio is 0.3? So এটা একটুখানি ক্যালকুলেটিভ, it is not a single marks question I think. 0.3 Poisson ratio, lateral strain of the magnitude, lateral strain বলেছে, that is suppose lateral strain মানে suppose epsilon x equal to 60 into 10 to the power of minus 5, যেখানে tensile stress sigma equal to 300 MPa in an axial direction, okay, মানে এটা sigma x. What is the elastic modulus of the material? So we know that first of all we know mu equal to epsilon y by epsilon x, epsilon y by epsilon x. So এখান থেকে mu আমরা জানি 0.3 equal to epsilon y টা আমরা এখান থেকে বার করে নেব, and what is the epsilon x, that is given 60 into 10 to the power of minus 5, এখান থেকে epsilon y টা বার করে নিবি, epsilon y টা বার করে নিবি। So epsilon y টা বার করে নিলে that is change in diameter পেয়ে যাবি, বিকজ এটা কি, এটা একটা বার যাকে টানা হচ্ছে ইন অ্যাক্সিয়াল ডিরেকশন 300 মেগাপাস্কেল দিয়ে, ওকে 300 মেগাপাস্কেল দিয়ে অ্যাক্সিয়াল ডিরেকশনে টানা হচ্ছে। সো যদি সে লেন্থ ইনক্রিজ করে তার ডায়ামিটারে কি হবে, ছোট হবে, কমতে থাকবে। তো এখান থেকে এপসাইলন ওয়াই ইকুয়াল টু কি, ডেল্টা ডি বাই ডি, দ্যাট এপসাইলন ওয়াই ইকুয়াল টু ডেল্টা ডি বাই ডি, এখান থেকে পেয়ে যাবি। আচ্ছা ডেল্টা ডি বাই ডি, বাট এখানে তো ডায়ামিটার জানা নেই কিছু। সো সিম্পলি যদি যাস ইকুয়াল টু কি সিগমা বাই এপসাইলন, সো এখান থেকে সিম্পলি ই ইকুয়াল টু বার করবি, দ্যাট সিগমা আমরা জানি 300 মেগাপাস্কেল ডিভাইড বাই এপসাইলন যেটা দেওয়া আছে এপসাইলন এক্স, দ্যাট ইজ 60 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার অফ 5 মাইনাস 5 বসাবি, বসে ই বার করে নিবি। এখান থেকে আর কোনো ঝুট ঝামেলা যাওয়ার দরকারই নেই, ওকে, কারণ এগুলো সব এক্সট্রা ডাটা, এগুলো সব এক্সট্রা ডাটা দেওয়া আছে।
এগুলো যাওয়ার দরকারই নেই, এখান থেকে ডিরেক্টলি তুই ই পেয়ে যাবি। সো যদি করিস দ্যাট ইজ 300 ইন্টু দ্যাট 60, 5 6 30, so 5 into 10 to the power of 5, okay. ওকে, একটা প্রবলেম করেছেন তোদের মনে আছে? একবার ক্লাসরুমটা খুলবি, দ্যাট ই ইকুয়াল টু সাপোজ একটা বার যাকে পুল করা হচ্ছে সাম সিগমা এক্স দিয়ে, so this is the length and this is the diameter. Okay, so because of change in diameter and change in length আমরা কি লিখতে পারি, that আমরা কি জানি E equal to sigma by E, but sigma by E, sigma x into by epsilon. So first of all একে epsilon x এর জন্য একবার সলভ করবি, একে epsilon y এর জন্য একবার সলভ করবি, and তারপর তাকে বার করবি তার e এর ভ্যালু। That is mu equal to epsilon y by epsilon x. So এখান থেকে mu equal to epsilon y by epsilon x, lateral strain by longitudinal strain. So আমরা এখান থেকে কি জানি, that lateral strain আমরা জানি, that is epsilon y আমরা জানি, so sorry এটা that 16 into 10 to the 5, that is epsilon y lateral strain, 60 into 10 to the power of -5 lateral strain, মানে that change in diameter by original diameter, that is আমরা জানি। সেখান থেকে বার করতে পারবি কি সিগমা x বার করতে পারবি। Okay, so that 0.3 equal to 60 into 10 to the power of 5 minus 5 divided by epsilon x. So what will be epsilon x? Epsilon x equal to that 60 into 10 to the power of -5 divided by 0.3. So এই 3 টাকে যদি উপরে নিয়ে চলে যাই পয়েন্টটাকে, this point, তাহলে এটা কি হবে ইনটু আরেকটা 10 মাল্টিপ্লাই হবে, সো 3 20 60, সো দ্যাট 20 200 মানে 2 into 10 to the power of 3, 2 into 10 to the power of -3, এটা বের হচ্ছে তোর epsilon x। সো এই epsilon x টা নিয়ে, সো এটা হচ্ছে epsilon y হবে। সো এই epsilon x টা নিয়ে কি করবি, দ্যাট e equal to sigma x by epsilon x, এটা বসিয়ে দিবি, দ্যাট sigma x হচ্ছে 300 divided by 2 into 10 to the power of -3, that is 2, এটা হচ্ছে 150, so 150 into 10 to the power of 3 will be answer, this one will be answer. Okay, একদম ইজি, একটুখানি জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছে কোশ্চেনটা, আর কিছু না। What is a safe static tensile load for M36 4C bolt of a mild steel having yield stress of 280 megapascal? So we know that a factor of safety 1.5. We know the factor of safety, that is ultimate stress by working stress, তাই তো? সো আমাদের আলটিমেট স্ট্রেস কত, দ্যাট ইজ yield stress, and what will be working stress, এটা বার করে নিবি, যেখানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি হচ্ছে 1.5. ওকে, দ্যাট ওয়ার্কিং স্ট্রেস উইল বি 280 ডিভাইড বাই 1.5, সো 280 ডিভাইড বাই 1.5 মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ 280 ইন্টু
10 divided by 15, so 93 point something 3, so 3 দুগুণে 6 3 নং 27, so ওই 285 এর মতো, 285 এর থেকে কম হবে। 190 এর কাছাকাছি হবে। ওকে, a brittle material has a no elastic zone, no plastic zone, no large plastic zone, none of this। কি বলেছিলাম, brittle material জন্য যখন গ্রাফ আঁকবি কি করবি, স্ট্রেস ভার্সেস যখন স্ট্রেন প্লট করছিস, what will be graph of brittle material, ব্যাস এখানেই শেষ brittle material। এরপর তার কোনো প্লাস্টিক জোন হয় না, লার্জ প্লাস্টিক জোন হয় না। ওকে, সো নো ইলাস্টিক জোন, দিস ইজ রং। তার মধ্যে ইলাস্টিক জোন থাকে এবং তার মধ্যে কোনো প্লাস্টিক জোন থাকে না। নো প্লাস্টিক জোন, নো প্লাস্টিক জোন। What is the dimensional formula for Young modulus of elasticity? Young modulus of elasticity, that E equal to কি, stress by strain, E equal to কি, stress by strain। What will be stress? Force upon area, force upon area। What will be strain? That is change in length by original length, that is unitless। Okay, so change in length মানে কি, একটা লেন্থের ইউনিট, লেন্থ ইন্টু লেন্থ, সো ওই দুটো আলটিমেটলি কেটে যাবে, তা থাকছে আমার আলটিমেটলি কত, ফোর্স বাই এরিয়া। ফোর্স বাই এরিয়া কিসের ইউনিট, ফোর্স মানে কত, ফোর্স মানে P ইকুয়াল টু mf মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন, মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন, দ্যাট মাস কত, কেজি ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, তাহলে কেজি ইন্টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন্টু এরিয়া কত, মিটার স্কোয়ার। সো থাকছে কত, কেজি, এখান থেকে মিটার একটা স্কোয়ার ক্যান্সেল আউট, তাহলে কেজি মিটার সেকেন্ড স্কোয়ার, কেজি মানে কত, দ্যাট ইজ মাস এম ডিভাইড বাই এম, এ মিটার মানে কত, এল, টি টু দি পাওয়ার অফ টি স্কোয়ার, দ্যাট ইজ এম এল minus 1 t to the power of minus 2, ml minus 1 t to the power of minus 2, this one। ওকে, সো যে কোনো জিনিসকে আমরা ডাইমেনশনাল একটা ফর্মুলা তৈরি করে দিতে পারি যদি আমরা বেসিক থেকে তাকে ফর্মুলা থেকে ডিরাইভ করে করে যেতে পারি। ওকে, স্ট্রেস ইজ আ এক্সটার্নাল ফোর্স, ইন্টারনাল রেজিস্টিভ ফোর্স, অ্যাক্সিয়াল ফোর্স এন্ড রেডিয়াল ফোর্স। কি হবে বল, স্ট্রেস ইজ internal resistive force। Okay, just a minute। So this is the internal resistive force। Now when the tensile stress is applied axially on a circular rod, its diameter কি হবে, যখন টেনসাইল স্ট্রেস অ্যাক্সিয়ালি কোনো জিনিসকে পুল করছি, তার ডায়ামিটার কি হবে, সে যদি লেন্থে বাড়ে তার ডায়ামিটার কি হবে, ডিক্রিজ হবে। সো ডায়ামিটার ডিক্রিজেস, লেন্থ ইনক্রিজেস, ভলিউম ডিক্রিজেস, অ্যান্ড হুইচ অফ দ্য অ্যাবাভ আর ট্রু, লেন্থ ইনক্রিজ হবে, ভলিউম ডায়ামিটার ডিক্রিজ হবে, দুটো কারেক্ট। আচ্ছা ভলিউম কি হবে, ভলিউম ডিক্রিজ হবে, ভলিউম তো ভলিউম থাকবে, ভলিউম কখনো চেঞ্জ হবে না। So with A and B, only A, only B, and A and B, this option will be correct। Okay, this option will be correct। এটাকে মুছে দিচ্ছি। Which of the following is not a basic type of strain?
compressive strain, shear strain, area strain and volume strain. Compressive strain একটা basic, shear strain a basic, volume strain a basic, so area strain is not a basic strain. A bar produce a lateral strain of magnitude 60 minus 60 10 to the power minus 5 meter per minute. So lateral strain, that is suppose আমরা ধরে নিচ্ছি that the bar যাকে পুল করা হচ্ছে tensile stress 300 megapascal in axial direction. So this is 300 megapascal in axial direction. So lateral will be, this will be x and this will be y. So lateral will be epsilon y, that is minus 60 into 10 to the power of minus 5, and sigma will be 300 megapascal. Find the elastic modulus of the material if Poisson ratio is 0.3. Okay, I think agertai, that is 150 GPa. Tensile strain is a increase in length by original length, decrease in length by original length, change in volume by original volume, all of the above. কি হবে? টেনসাইল স্ট্রেন মানে অবশ্যই তার লেন্থ ইনক্রিজ করবে, আর ডিক্রিজ ইন লেন্থ, নো, দিস ইজ ইনকারেক্ট. চেঞ্জ ইন ভলিউম, নো, দিস ইজ ইনকারেক্ট. So option A is correct. Now compressive strain, increase in length, decrease in length, yes, decrease in length, change in volume, no, all of the above, no. Volumetric strain, that change in volume by original volume. What is the relationship between linear elastic properties, Young modulus E, rigidity modulus G and bulk modulus K? So we know that একটা ফর্মুলা জানি, that E equal to 9 kg divided by 3k plus G. সো এখান থেকেই এই জিনিসটাকে আরো যদি সিম্পলিফাই করি তাহলে পাবো that 3 by 1 by E by equal to 9 by K equal to 3 by G. সো এটাকে ভেঙে দেখিস, 9 kg by 3k plus G, যদি এটাকে উল্টে লিখি, that 1 by E, তাহলে কি লেখা যায়? 3k plus G divided by 9 kg, that is 3 by G plus 1 by 9k. এটা 3k by G, 3k plus G by 9 kg. সো এখান থেকে 3 আর 9 কেটে যাচ্ছে, সো সরি এখানে এটা 9 থাকছে, 9g থাকছে, সো 3 আর 9 3 থাকছে, সো 1 by 3g আর 1 by g 1 by 9k, তাহলে আলটিমেট থাকছে কত? দ্যাট ইজ 1 by E equal to 1 by 3g plus 1 by 9k. সো এরকম কিছু আছে? এরকম কিছু নেই। আচ্ছা, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? উপরে নিচে 9 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, 9 by E মাল্টিপ্লাই করে দে, দ্যাট ইজ 9 by 3g প্লাস 1 by 9 by 9k, তাহলে থাকছে কত? 9 আর 3 ক্যান্সেল আউট হয়ে থাকছে, এখানে 9 আর ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে থাকছে কত? দ্যাট ইজ 9 by E ইকুয়াল টু 3 by g প্লাস 1 by k. দেখ এবার অ্যান্সারটা কিছুটা আসছে কোনো একটা অপশনের সাথে, দ্যাট ইজ 9 by E equal to 3 by k, sorry, not this one, option D, 9 by E equal to 1 by k plus 3 by g. Okay, so just একটু জাস্ট ইকুয়েশনটাকে ঘুরিয়ে সাজিয়ে ম্যানিপুলেট করছে জাস্ট, ওকে, আর কিছু নাই। হুকস ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল উইথিন কত? প্লাস্টিক লিমিট, ইলাস্টিক লিমিট, ফ্র্যাকচার পয়েন্ট, আলটিমেট স্ট্রেস পয়েন্ট, সবাই জানি ইলাস্টিক পয়েন্ট। ইয়াং মডুলাস অফ দ্য ইলাস্টিসিটি কি হবে? টেনসাইল স্ট্রেস বাই টেনসাইল স্ট্রেন, টেনসাইল স্ট্রেস বাই শেয়ার স্ট্রেন, শেয়ার স্ট্রেস বাই শেয়ার স্ট্রেন, শেয়ার স্ট্রেস বাই টেনসাইল স্ট্রেন, দ্যাটস ইয়াং মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি, সিগমা বাই এপসাইলন, দ্যাট ইজ টেনসাইল স্ট্রেস বাই টেনসাইল স্ট্রেন, আর বাই কম্প্রেসিভ স্ট্রেস বাই কম্প্রেসিভ স্ট্রেন হতে পারে, বাট এখানে অন্য কোনো অপশন নেই। সো শেয়ার স্ট্রেস হবে না, শেয়ার স্ট্রেস হবে না, টেনসাইল স্ট্রেস বাই শেয়ার স্ট্রেন হবে না, অপশন এ ইজ কারেক্ট। মডুলাস অফ রিজিডিটি, মডুলাস অফ রিজিডিটি কার জন্য করা হয়? জি ইকুয়াল টু শেয়ার স্ট্রেস বাই শেয়ার স্ট্রেন, শেয়ার স্ট্রেস বাই শেয়ার স্ট্রেন, that is option B, that bulk modulus of rigidity, bulk modulus of elasticity,
that is volumetric strain by but tensile stress by volumetric strain, that is normal stress by on each face of the cube divided by volumetric strain, that is bulk modulus. What is the factor of safety? Ultimate stress by permissible shear stress. Okay. Poisson ratio. What is the Poisson ratio? Lateral strain by longitudinal strain, that is option A. Now, a rod 100 cm long, একটা রড যে কিনা 100 cm long, this is 100 cm long and diameter 2.0 cm, subject to axial pull of 18 kilonewton. Of 18 kilonewton axial pull দিয়ে টানা হচ্ছে, the stress in Newton per millimeter square. Okay, কি হবে stress? Sigma equal to 18 into 10 to the power of 3 divided by pi by 4 into d square, that is 2 square. Okay, দেখে নিবি 2টা সেন্টিমিটারে করা আছে, সো এখানে যেটা বেরোবে দ্যাট ইজ তাকে নিউটন পার মিলিমিটারে কনভার্ট করবি, এটা যেটা বেরোচ্ছে দ্যাট ইজ নিউটন পার সেন্টিমিটার কিন্তু বেরোচ্ছে, নিউটন পার সেন্টিমিটার বেরোচ্ছে। ওকে, চেঞ্জ করে বসাবি। That total extension of a bar consists of a 4 bar of a same material varying cross section. আমরা কি জানি, যেটা একটা বার হয় যেটা কিনা 4টে বারের সমষ্টি। ওকে, সো দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, দিস ইজ সি, দিস ইজ ডি। তাকে যদি কোনো জিনিস দিয়ে পুল করা হয় কোনো ফোর্স দিয়ে, তাহলে দ্যাট এক্সটেনশন অফ আ বার কি, ডেল্টা এল কি, দিস ইজ ডেল্টা এল ওয়ান, দিস ইজ ডেল্টা এল টু, দিস ইজ ডেল্টা এল থ্রি, দিস ইজ ডেল্টা এল ফোর। সো দ্যাট total delta L কি লিখি, delta L1 plus delta L2 plus delta L3 plus delta L4, delta L4, that delta L equal to কি, PL by PL1 by A1 E1, PL2 by A2 E2 and PL3 by A3 E3 plus PL4 by A4 E4. নাও এখানে A সবার সেম এবং E সবার সেম, E সবার সেম, তাই A আর E সবার জন্য কমন, তাহলে P বাই A সবার জন্য কমন, তাই থাকছে কত, আচ্ছা এটাকে সবার জন্য সেম রাখছে না, এটাকে আলাদা রাখছে, সো এটা হচ্ছে এটা ডিফারেন্ট, ইটা সবার জন্য কমন। ই কমন সবার জন্য, তাহলে এটা রাখছি না, এটা ভেতরে রাখছি, দ্যাট ইজ L1 বাই A1 প্লাস L2 বাই A2 প্লাস L3 বাই A3 প্লাস L4 বাই A4, দ্যাট ইজ P বাই E L1 by A1 option A, L2 by A2, L3 by A3, L3 by A4, L4 by A4. Okay, the relationship between Young modulus E, G, E, K and mu, E equal to 3K into 1 minus 2 mu, mukhe answer. The relationship between Young modulus E, G and K, that is 9 kg by 3K plus G, কোথায় মিলছে দেখ অ্যানসারটা, আমরা কি জানি E equal to 9 kg divided by 3K plus G, that is 9 kg plus 3K plus G, 3K plus G, that this one. Okay, the total extension of a taper rod of length L and the end diameter D1 and D2 subject to PL, আমরা কি জানি delta L for taper বারের জন্য কি হয়, that is PL by AE, where A equal to pi by 4 into D1 D2 into E. So এখান থেকে কি লিখতে পারি, that load equal to P equal to that delta L into pi into D1 into D2 into E divided by 4L. আচ্ছা এখানে জানতে চেয়েছে টোটাল এক্সপ্রেশন অফ আ বার, সরি মানে এটাই জানতে চেয়েছে, সেটা আমরা আগে লিখেছি সেটাই জানতে চেয়েছে, দ্যাট ডেল্টা এল জানতে চেয়েছে। ওকে, সো এটাকে সিম্পলিফাই করে লিখতে পারি কি, দ্যাট ওপরে 4টা যদি তুলে নিই, দ্যাট 4PL ডিভাইড বাই পাই D1 D2 E, এখানে কোনটা কারেক্ট, 4PL বাই পাই E D1 D2, অপশান এ। ওকে, নেক্সট দ্যাট a rod 3 meter long is heated from 20 degree centigrade, একটা rod that is 3 meter long
যাকে হিট করা হচ্ছে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে ডেল্টা টি কত, চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার 90 minus 20, that is 70 degree centigrade, that is 90 minus 20, 70 degree centigrade, and take the Young modulus E দিয়েছে 2.0 into 10 to the power of 5 mega newton per meter square, and coefficient of thermal expansion alpha, that is 0.0000012 per degree centigrade এটা দিয়েছে। সো কি চেয়েছে, find the expansion of the rod, করতে পারবি L alpha del T ফর্মুলা থেকে বার করতে পারবি। ওকে, নেক্সট নাম্বার 20, elongation of bar uniform cross section of length L due to its own weight W is given by WL by 2E, option 2. 32, ability of the material to deform without the breaking is called the elasticity, plasticity, creep, and none of this. উইথাউট দ্য ব্রেকিং ছাড়া তার মধ্যে তার অ্যাবিলিটি, তার ক্ষমতা ডিফর্ম হওয়ার জন্য তাকে কি বলছি, প্লাস্টিসিটি মানে কি, সে ভাঙবে না কিন্তু সে তখন তার মধ্যে ইলংগেট হতে থাকবে। ক্লিয়ার? হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেটেরিয়াল ইজ মোর ইলাস্টিক, রাবার, স্টিল, গ্লাস অ্যান্ড উড? অবভিয়াসলি স্টিল সব থেকে ইলাস্টিক মেটেরিয়াল। The percentage elongation of and the percentage reduction in area depends upon the tensile strength and material, ductility of the material, toughness of the material, none of this. Percentage elongation and percentage reduction is mainly depend of ductility, কতটা মেটেরিয়াল ডাকটাইল তার উপর ডিপেন্ড করছে। যত ডাকটাইল হবে তত মেটেরিয়াল ইলংগেট হবে বা ততটা মেটেরিয়াল রিডাকশন হবে। ওকে, the number of independent elastic constant required to express the stress strain relationship for a linearly elastic isotropic material 1, 2, 3 and 4. Number of independent elastic constant কি কি দরকার, E, G and mu তিনটে দরকার। So that is number C, তিনটে দরকার। The property of the material by which it can be beaten or rolled into thin sheets is called the malleability, আগেই দেখেছি এটা। The property of the material by which it can be drawn into smaller section by applying the tensile load is called the option কি 39, drawn into smaller section, মানে এরকম বড় সেকশন আছে তাকে এরকম বানানো হচ্ছে, এটা কিসের দ্বারা সম্ভব, ডাক্টিলিটি থাকলে তবে সম্ভব। If the Poisson's of a material is 0.5, then the elastic modulus of the material is 3 times of its shear modulus, 4 times of the shear modulus equal to the shear modulus indeterminate. So E equal to কি জানতে চেয়েছে, ইলাস্টিক মডুলাস, আর কার সাথে শেয়ার মডুলাস জানতে চেয়েছে। সো ইকুয়াল টু 2G ইন্টু 1 প্লাস মিউ। যদি মিউ ইকুয়াল 0.5 হয়ে যায় তাহলে কি হবে, যদি 0.5 হয়ে যায় that is 1.5 into 2G into 1 plus 0.5, that is 1.5 into 2 মানে 3, মানে 3G হয়ে যাচ্ছে। সো ইকুয়াল টু 3 টাইমস অফ দ্য শেয়ার মডুলাস হয়ে যাবে, that is 3 times of the shear modulus. Okay, tapered bar diameter of the end section of being D1 and D2 of a bar uniform cross section with a diameter D have the same length are subject to the same axial pull, both the bar will have the same extension, then D is equal to, এটা আমরা আগেই করেছি, that under root of that D equal to D1 by D1 and D2. D1 into D2. If a material has a identical properties in the all direction, then তাকে কি বলছি, elastic, plastic, isotropic, homogeneous. This is a definition of isotropic material. যদি তখন তার properties in all direction same হয় তাকে বলছি isotropic material. ওকে, সো এখান থেকে দেখে যাস isotropic কি material, isotropic। আচ্ছা, what is an anisotropic material?
and what is the orthotropic material? তিনটে মেটেরিয়াল দেখে যাস একবার। The stress at which the extension of the material take place more quickly as compared to the increase in load is called the no elastic zone, plastic zone, yield point and the breaking point. The stress at which the extension of the material take place more quickly as compared to the increase in load, সেটা কোথায় হয় না yield point হয়। So if the material has a modulus of elasticity that E equal to 210 GPa and modulus of rigidity that G equal to 80 GPa, then what is the approximate Poisson ratio that E equal to 2G into 1 plus mu, এখান থেকে approx mu টা বার করে নিবি। The material has a no elastic zone, no plastic zone, large plastic zone, none of this, no plastic zone. Every material obeys the Hooke's law within a elastic limit. The ratio of the lateral strain to linear strain is called the কি বলছি lateral strain by linear strain কাকে বলছি Poisson ratio. The deformation of a bar under its own weight as compared to that when subject to a direct axial load is to its own weight will be due to self weight কত হয় delta due to self weight, that is WL by 2AE, and delta due to own weight কত হয় WL by AE। তাহলে that কি বলছে কার সাথে কার রেশিও বলছে that bar under its own weight as compared to that subject to a direct axial load, মানে that delta L due to self weight divided by delta L divided by own weight। সরি এটা own weight না লিখে এটা ভুল লিখেছি, দুটো মানে সেম হয়ে গেল। এটা একটা হবে সেলফ ওয়েট, একটা হবে অ্যাক্সিয়াল ওয়েট, অ্যাক্সিয়াল লোড, এটা হবে অ্যাক্সিয়াল and this will be axial। তাহলে WL by 2AE into WL by AE, that is কেটে কেটে থাকবে কি half, so half। A steel rod of 1 cm cross section area and 100 cm long has a young modulus elasticity 210 GPa subject to a load of 20 kN, so load কত 20 kN, young modulus কত E কত 210 GPa। আচ্ছা ক্রস সেকশন কত এরিয়া that is 1 cm square, length কত 100 cm, the elongation of a bar rod will be কত হবে delta, that is PL by AE, simple formula, that is 20 kilonewton মানে 10^3 into L, that is 100 cm, divided by E, A টা কত that is 1 cm square into E 210 GPa। ওকে সবকিছু দেখে নিবি কোনটা জিপি টাকে সেন্টিমিটারে করবি না এরিয়াটাকে মিলিমিটার করবি দেখে নিবি, চেঞ্জেস ইউনিট চেঞ্জেসটা করে নিবি। ওকে তাহলে কিন্তু এখানে অ্যান্সার মিলবে না। A perfectly elastic body can move freely, has a perfectly smooth surface, is not deformed by any external surface। A perfectly elastic body কি হতে পারে recovers its original size and shape when the deforming force is removed, option D is correct। Okay, the rigidity modulus of the material whose E এত Poisson ratio এত, then E equal to 2G into 1 plus mu, এখান থেকে কি বার করে নিতে পারবি G এর ভ্যালু বার করে নিতে পারবি, তাহলে জানতে চেয়েছে G। Okay, the value of the Poisson ratio depends on the কি nature of the load, not tensile or compressive, magnitude of the load, material of the test specimen, and dimension of the test specimen। আমরা কি জানি mu equal to that lateral strain by longitudinal strain, the lateral strain equal to কি change in diameter by diameter, change in length by length, original length, so that is the আমার কত diameter change হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে, that is dimension of the test specimen। clear? okay, so চল লাস্ট 50 অবধি করছি আজকে। when section is subject to equal and opposite forces tangentially to the section, the stress produced is known as the shear stress। equal and opposite force হলে কি হয় তাই shear stress বলি, this one and this one known as a shear stress। ওকে সো তোরা আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যতগুলো তোদের ক্লাস নোট দিয়েছি সেখান থেকে যতগুলো এমসিকিউ পাস সলভ করিস। ওকে তোদের বুকের পিছনে যতগুলো যে কোনো বইয়ের পিছনে যতগুলো এমসিকিউ আছে সেগুলো চেষ্টা করি সলভ করার।
ওকে, পার্টিকুলার যেগুলো যতগুলো ফর্মুলা আছে তো সোম সাবজেক্টের মধ্যে, সেই ফর্মুলাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করিস, কারণ ওই ফর্মুলাগুলো দিয়েই অনেক ইজি এমসিকিউ সলভ হয়ে যাবে প্রবলেমের মতো। ওকে, চল, থ্যাংক ইউ।